yeah, you notice that your friends say that lesson study is a collaborative activity among teachers untuk mengembangkan kemampuan belajar siswa for the purpose of improving students' learning. Yeah, that is exactly what lesson study is. Lesson study is about student. We want to know about students. Lesson study is focusing on the details. You want to observe the students very carefully, so you get a lot of information about them. And today we try to use some technology, yeah, so you can see them very closely. Yeah, because of the camera, because of the microphone, you can hear the students you are observing. And you can see what they write whenever they are writing. Afterwards, during the observation, you can take notes, of course, in your noosphere, so that, you can keep track of what is happening. When you observe, you try to record what you see. That's the first thing. What do I see? First is observe very carefully. Second is what I see, what I think, what I want to ask. Lesson study, from the words, is a study. When do we study? We study when we are not yet an expert. Lesson study or action research is about what happens in the classroom. Like this is a classroom, and we want to know what happens in the classroom. But what is the difference between action research and lesson study? Lesson study, we do when we want to learn about something. Action research, we do when we are already expert in something. Because it's a research. To do research, we must be an expert. But to study, we don't have to be an expert. To study, we can be a beginner. The first thing we carry out is to determine what we want to learn. We call that research theme. T-H-E-M-E, tema, yeah? Research theme. So for us, the research theme will be focusing on attitude, communication, and thinking. So today's lesson is about ratio. I believe this class is SD 6. Yeah. So grade 6. And the lesson we are going to observe is based on this topic. They all use a textbook. So the lesson is from the textbook. Yeah? Ratio. The lesson we are going to do today is they have 2 pieces of paper. One of the pieces is 18 centimeters. So they know one of the pieces is 18 centimeters. Which one? We do not know. We also know the ratio of the lengths is 3 to 5. In this lesson, a few things might be interesting to observe. Yeah? The first thing is students' understanding of the concept of ratio. So when they hear that the ratio of the lengths is 3 to 5, what is their understanding? What is their understanding? So some of you may be interested to see the communication. How do they demonstrate their understanding? Yeah? So some of you during the lesson may see the students show their understanding about ratio. So what do they say? That's communication, yeah? The use of the oral language. Maybe they will speak in Bahasa, maybe they will speak in English. I'm not sure. But the oral language, the spoken language. Yeah? So some of you may be watching the communication, yeah? What is the way they show their understanding? Maybe it's the oral communication. Maybe it is written.
And when they write, maybe they use words, maybe they use symbols, maybe they use diagrams. All that is communication, isn't it? When we communicate, we can speak. When we communicate, we can write. When we write, we can write in words, we can write in symbols, we can also write in diagrams, meaning draw. So today we're going to solve a problem. The problem is this. Yeah? The problem is I got two pieces of paper. It's not the actual measurement, yeah. If you use ruler to measure, it's not because, sometimes I got the paper so long, and sometimes the paper I give you is just like that, yeah. But it's your noosphere, yeah. It's in the noosphere. So what are we comparing? The ratio of your lengths is 3 to 5. Yeah? Okay. That's the information we know. Is 18 centimeters. One of the pieces is 18 centimeters. So this is a problem, yeah? Okay. What we are going to do now is to spend about 5 to 10 minutes, talk to your friends, how we can solve this problem. Okay, let's go back and join the round table and let's do the discussion there, yeah? So all our teachers can listen into what you're talking about. I like some of you, the way you work with your friends is very good. It's very good because you talk. Yeah, so I noticed some of the groups, you did very well because you talk, you explain, and you listen to each other, yeah? So that's a good thing when we learn mathematics, yeah? Discuss. Discuss means we share our idea. Doesn't matter it's correct or not. We just share first. Then we listen, and then we discuss. Tell us one thing. When you are trying to solve this problem, what did you do? Which group want to say something? Yeah. They divided 18 by 3. Oh, they divided 18 by 3. Did you do the same thing? Really? But why do you divide the 18 by 3? Somebody? Oh, so it says one of the pieces is 18 centimeters. So when you divide by 3, which piece is 18 centimeters? So is it possible you divide by something else? Is it possible? Is it possible? It's possible? Okay, in our class, we don't need to agree, yeah? We agree to listen to your friends, but we don't have to agree with everything your friends say, okay? So is that okay? Is that possible? Okay, why not? Why not? Oh, not possible because there's a remainder. Okay. Oh, so you're saying 18 centimeters divided by 5, there's a remainder. Okay. But some of you say it's possible? Okay, can you explain why possible? Oh, or decimal. And just now you calculated, your answer is 3.6. Oh, 3.6. 3 and 6 tenths. Yeah. Oh. So when there's a remainder, you can still divide the remainder. Yes. Until you get 0.6. Yes. Or 6 tenths. Oh, okay. Any other idea why it's possible, why it's not possible, and your reason? Oh, okay. So today we got two good ideas. Oh, wait a minute.
Did they tell us which one is 18 centimeters? No. They didn't tell us. So it could be this, it could be that. That's why some of you got a very good idea. Yeah, it can be the shorter piece, 18 centimeters, or the longer piece be 18 centimeters. Oh, but this one, you do 18 divided by 3. Although some of you do 18 divided by 6, it's okay. So, and you got the answer. And some of you say, this can also be 18 centimeters be the longer one, yeah? And then you divide by 5. And thanks for the ideas. Doesn't matter if there's a remainder, because you can divide the remainder to get fraction or to get decimal. Okay. So is it possible to find the shorter length and the longer length? Yes. Okay. What I want you to do now is to go back and write in your journal, yeah? So in your Noosphere, there's a journal. I want you to now solve the problem. Solve the problem for this, also for that. Because it could be both, yeah? It can be maybe this is 18 centimeters. It could also be maybe that is 18 centimeters. Can you show all the necessary calculation and working? When you write your journal, you can continue to talk with your friends, yeah? But you write your own, yeah? So journal is your own. No more round table. Your own journal, yeah? So in your journal, tell your friends, it could be this, but it could also be that. Because they didn't tell us which one is 18 centimeters. And if it's this, then this is my answer. But if it is that, then that is my answer. Okay? When we write our journal, try to be neat, yeah? Try to write neatly. Try to present our ideas clearly, yeah? So other people can understand us. Can you turn to the next page and try the 2 problems? Don't just talk to each other. Do you think you can do this? For those of you who think you can do, if you think you can do, you can go back to your seats and start on your workbook, on your Noosphere, yeah? So you decide. If you think, this is easy, you can go back and start on the workbook. But otherwise, you stay here, yeah? If you think it's easy, right? Let's check whether we understand today's lesson or not. If you can finish this assignment easily, that means we learned the lesson well, yeah? Good afternoon to Dr. Yap and Pak Jimmy, and also to all teachers. Based on my observation, actually, I observed this group 1. And then, actually, from the attitude at the first time, they one of the boy there wrote the rules in the Noosphere. The rules, there are 4. Jangan ngomong kasar, semua harus aktif, ketika berbicara harus dekat dengan mic, and then belajar dengan semangat. But after that, the discussion was so rare, jarang ya, so minim. I saw that they look like so nervous that they cannot discuss each other. And then the voice also so small, then they must put the mic closer to their mouth. And then also, not all of them were active. Lalu ketika mengerjakan juga, while that boy, Ken, did the calculation about the ratio, he just did it by himself and he didn't share to the other friends. And then the boy next to him said, ini gimana sih ngerjainnya, aku nggak tahu. Nah, he asked to Ken. And then Ken just draw something on the Noosphere. And then when he look at the picture appear on the Noosphere, and then he suddenly can write what to do for the next. Padahal pertamanya dia nggak bisa dan dia nggak ngerti gitu ya. Jadi yang saya lihat dari pertama tadi mengenai communication, sebenarnya Ken sudah mulai untuk ngajak kita communication dengan rules, tetapi nggak ada yang communicate secara oral, secara verbal. Lalu ketika yang temennya nanya nggak bisa pun, si Ken juga nggak memberikan penjelasan, tetapi dia menggambar di Noosphere-nya. Dan temennya akhirnya menangkap apa yang mesti dikerjakan.
Jadi komunikasi itu menurut saya dari kelompok ini tidak harus secara verbal, bisa melalui gambar dan teman-temannya bisa mengerti. Oke, thank you Bu Sofi. Anything else Bu Sofi? Enough? Oh Ibu. Oke, ya silakan. Next turn Ibu Yano. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Tadi saya mengobservasi grup 2, di situ ada Winston, ada Adelia, Kire, dan juga Reynard. Di sini terlihat 4 anak ini karakternya berbeda. Satu Winston yang sangat cukup aktif, yang satu lagi Reynard cukup pasif, sorry to say, dan banyak bertanya. Dan keempatnya ini bekerja sama dengan baik, saling membantu. Yang pertama saya lihat di sini pada saat ditanya apakah itu bagaimana cara mengerjakannya, semuanya mengerjakan dengan sistem yang berbeda. Ada yang dengan cara menulis menggunakan kalimat, ada yang menggunakan bar graph. Di situ sangat kelihatan ya kemampuan seseorang sangat berbeda. Nah kemudian yang saya ambil di sini saya analyze pada saat Winston menuliskan sesuatu, one piece of One of the pieces is 18 cm. Dia belum selesai mengerjakan, belum selesai menulis, kemudian Adelia menambahkan tulisannya. Dan dia bilang begini, "Oops, maaf ya, oops sorry, I didn't mean to interrupt you." Itu sangat touching menurut saya. Terus kata Winston, "That's okay, you can continue." Katanya seperti itu. Jadi kerjasama maupun attitude di sini sudah terbangun ya. Seperti visi dan misi Pahwa. Kemudian willing to help, sangat willing to help pada saat Reynard butuh bantuan. Dia dengan jelas menjelaskan ini caranya seperti ini loh, kenapa jawabannya 3/5 dikarenakan bla bla bla, sudah dijelaskan dengan baik. Kemudian Reynardnya bilang, "Oh ya, thank you ya," gitu. Jadi attitude-nya sangat kental di sini. Kemudian tadi juga ada Winston ada membantu ke meja yang lain yaitu meja 5 untuk mencari bagaimana feature pertanyaan yang dilakukan. Nah kemudian dari segi communication yang saya lihat di sini, Adeline berani explain dalam artian Winston bertanya kenapa jawabannya 2/3 ya kalau nggak salah tadi. Jawabannya seperti itu, ya kira-kira seperti itu, tapi saya tidak tahu bagaimana cara menjelaskannya ke kamu. Dia bilang begitu. Nah kemudian Kirei bilang, iya karena ini kan ada 10, ada 15, harusnya ini bisa menjadi perbandingan seperti ini. Lalu Adeline dengan beraninya bertanya kepada Dr. Yap langsung, "Sorry sir, I still do not understand." Jadi komunikasi yang sangat terlihat. Dia mampu berkomunikasi dengan baik, menyampaikan apa yang ada di dalam pemikirannya, kemudian bertanya seperti itu. Kemudian terlalu banyak kali ya, mungkin dilanjutkan yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya silakan Bu Ani. Oke. Selamat siang teman-teman semua. Tadi saya observasi di kelompok 4. Ketuanya Kavisel, anggotanya Audrey, Samuel, dan Asya. Di sini saya lihat Kavisel itu sangat bertanggung jawab, dia sangat membantu teman-temannya. Sebenarnya yang dominan di grup itu ada 2 orang, yaitu Kavisel dan juga Audrey. Asya itu sangat pasif, walaupun sudah dipantik-pantik sama si Kavisel. Jadi Kavisel itu sangat bertanggung jawabnya. Dia lihat halaman teman-temannya, kalau belum dia ngomong sama si Asya, kamu sudah belum. Jadi ini anak sangat sangat baik ya, dia memperhatikan teman-temannya. Kemudian dari satu lagi anggotanya Samuel itu dia tidak pasif sebenarnya, tapi dia kurang tahu, dia kurang paham. Dia tidak pasif tapi dia kurang paham. Sebenarnya dia ingin gabung
untuk berdiskusi, untuk ikut ngomong dengan si Audrey dan juga Kavisel. Namun Audrey dan Kavisel ini terlalu cepat sepertinya, sehingga waktu menjelaskan kepada Samuel, Samuelnya masih belum ngerti. Nah, sampai pada titik yang dua teman yang cepat berpikir ini merasa lelah. Begitu tuh saya lihat dari tadi. Mereka ingin cepat, tetapi Samuel ingin ikut, tetapi sangat lambat mengikutinya. Walaupun begitu, tetap dijelaskan. Jadi yang sabar di sini adalah Kavisel ya. Sebenarnya yang saya lihat itu tadi di round table itu sebenarnya setiap orang kan bisa melihat jawaban temannya, ya kan? Dia bisa lihat halaman-halamannya. Tetapi di grup ini tadi saya sudah bilang kan bisa lihat punya temannya dulu. Tetapi mereka tidak mau. Mereka tidak mau melakukan itu. Mereka maunya mengerjakan sendiri. Jadi terlihat masih individual, tidak melihat jawaban milik teman di Nosphere. Hanya Asya tadi yang karena sudah tidak mampu jadi kosong blank, jadi dia lihat halaman ke tempat Samuel. Mungkin di sini kalau mungkin di kelas ya saya pikir mungkin sebaiknya harus diganti tempat duduknya begitu. Jadi apakah Audrey yang di samping Samuel tadi dalam pikiran saya begitu. Terus si Asya di samping Kavisel baru melakukan round table lagi karena mereka tidak lihat di milik temannya di Nosphere itu, mereka lebih banyak ngomong langsung begitu. Jadi mungkin sitting arrangement-nya kalau di kelas menurut saya harus diganti seperti itu. Nah, tadi ada masalahnya begini. Si Audrey itu waktu mengerjakan workbook, dia itu menggunakan bar model. Sudah benar caranya dia menggunakan bar model. Untuk soal yang nomor 3 kalau nggak salah. Nomor 3 di itu. Nomor 3 poin A. Audrey itu sudah pakai bar model, tetapi bar model yang dibikin salah. Yang di atas itu 3, yang tadi 14 itu loh. Yang di bawah itu dia bikin 5 bar. Barnya itu kotak-kotaknya ada 5. Jadi dia struggle berhenti di situ. Nah, si Kavisel melihat temannya sudah pakai bar model, dia ikutan. Dia ikutan pakai bar model, namun tidak menemukan kok nggak bisa-bisa ya, ternyata itu kan kalau dijumlahkan 8. Nah di sini saya lihat Kavisel memiliki number sense yang cukup baik. Dia bilang ini kan 14, kalau 14 sepertinya tidak mungkin ini kalau 8. Coba kita lihat lagi. Akhirnya mereka menemukan, oh salah, kotaknya kelebihan 1. Namun yang bisa berdiskusi itu cuma berdua ini, sayangnya begitu. Kalau bisa berdiskusi 4 orang itu mungkin akan, atau tempat duduknya itu seperti yang saya usulkan tadi, mungkin mereka komunikasinya akan lebih lancar di situ. Dan setelah menemukan kotaknya ada 7, maka poin B pun bisa dikerjakan oleh mereka. Dari saya sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ani. Next turn Pak Nyoman silakan. Ya, thank you. Selamat pagi. Saya tadi mengamati grup 5. Yang saya lihat tadi master studentnya adalah Olivia. Awalnya saya sangat menyayangkan sebenarnya tadi karena saya berharap diawali dengan eksplorasi. Karena sepertinya problem didesain untuk eksplorasi bagi siswa. Tapi saya lihat tadi Olivia itu start kelasnya langsung pada bagian teacher explain. So jadi siswa yang lain itu tidak bisa explore themselves, langsung sharing bersama gitu. Tapi oke lah, saya ikuti saja. Kemudian saya lihat Olivia mendominasi. Mungkin memang karena dia punya basic yang cukup oke, sehingga siswa yang lain iya saja gitu, mendengarkan Olivia dan iya saja. Nah di situ mungkin ada beberapa siswa yang menjadi miss dalam pemahaman konsep pertama. Kemudian tadi Dr. Yap menyampaikan pertanyaan, is there any possibility katanya. Olivia langsung mengeluarkan suara, ya tapi itu hasilnya desimal. Berarti saya berpikir di situ berarti anak ini punya bayangan sebenarnya sebelum dia sharing dengan temannya bahwa ada possibility yang lain, cuman hasilnya desimal. So saya tidak perlu share pada teman saya. Dan temannya yang lain menurut saya kurang daya ingin tahunya kurang, sehingga diskusi kurang berjalan di situ, didominasi oleh Olivia dan satu arah. Olivia kasih tahu. Jadi diskusinya kurang berjalan. Nah sampai pada saat Dr. Yap panggil anak-anak ke depan, mungkin di situ beberapa anak yang tadi sempat miss di depan
bisa mengikuti sebagian. Kemudian pada sesi praktis juga tadi saya perhatikan Olivia cepat sekali, yang lain agak slow motion begitu mengerjakannya. Kemudian ada satu siswa yang saya amati lagi dari grup itu, awalnya dia sepertinya kebingungan, dia coba scroll down, another problem. Mungkin di situ dia mulai memahami, oh ternyata patternnya begini, yang tadi pieces itu. Dia menemukan patternnya dan menurut saya dia sudah mulai mengikuti. Tapi dia butuh praktis lebih. Siswa yang lain akan kesulitan sepertinya. Karena menurut saya belum mendapatkan konsepnya. Demikian dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Nyoman. Selanjutnya Pak Irfan. Oke, saya tadi observasi grup 8 yang anggotanya adalah Bennett, Emily, dan juga Bella. Dan yang mau saya soroti dari SCT adalah bagian yang A, yaitu adalah attitude. What I saw, yang saya perhatikan di dalam grup 8 adalah group discussion menurut saya, menurut observasi saya, group discussion can creating student leadership. Kenapa? Di sini sebagai grupnya, ketua grupnya itu kan si Bennett. Menurut saya, dia itu adalah good leader. Kenapa saya katakan dia group leader? Jadi dua temannya ini, si Emily dan si Bella, itu dari hasil observasi saya itu mengalami kesulitan di dalam topik ini. Dan si Bennett itu akan langsung jelasin sama temannya. Nah ketika dia jelasin, lalu setelah itu dua temannya ini akan mendengar dulu. Setelah mendengar, dia akan coba, dua temannya ini si Emily sama si Bella akan coba untuk nge-solve problemnya. Lalu si Bennett-nya akan ngelihatin, kalau dirasa temannya belum ngerti, dia akan ambil mikrofonnya, dia akan ngomong, itu nggak begitu loh. Nah ini nggak begini loh. Nah, bahkan ada yang tadi di soal yang terakhir, itu yang si Bella itu mengalami kesulitan. Jadi udah di-explain sama si Bennett, kemudian si Bellanya nggak dapat juga, terakhir si Bennett-nya itu sampai samperin ke belakang gitu, ke dekat kursinya. Nah, jadi saya melihat di sini ketika memang diaturnya dengan sebegitu baik, maka student leadership ini itu bisa terbentuk di dalam classroom. Itu aja sih. Terima kasih. Terima kasih Pak Irfan. Selanjutnya dari Ibu Yola. Oke, baik. Tadi saya mengobservasi kelompok 3, ya. Di situ ada Gabriela, Kalista, Gisel dan Kinan, ya. Jadi, tapi setelah pengamatan saya, tadi kan dimulai dengan Angkertas, ya. Ya, pada saat Angkertas yang berperan aktif itu Gisel, karena waktu pertama kali mereka bingung ini diapain gitu ya kertasnya itu kan. Ya, terus kemudian Gisel yang memulai, dia langsung menunjukkan kertas ini ya, kertas yang kecil yang 18 itu ya gitu. Jadi terus lalu setelah diskusi di depan dengan Dr. Yambandar, mereka baru menemukan oh ternyata bisa ya kertas yang panjang itu 18 gitu ya, ternyata bisa menjadi bilangan desimal. Waktu itu mereka Gisel tetap kekeh ini ya, ini yang kecil nih yang 18 itu ya, karena kalau yang panjang itu jadinya ada sisanya, ada remindernya itu ya. Itu jadi memang di awal sih mereka kebingungan karena Gisel yang membantu ya. Jadi mereka oh ternyata seperti itu ya. Kemudian yang saya soroti sih tadi yang Kalista yang mojok itu ya. Jadi dia malah Kalista itu malah sering tanya ke saya ya, ini gimana loh, kamu diskusi dong sama kelompok kamu itu ya. Jadi Kalista itu yang sering tanya-tanya saya gitu ya. Nah, tapi yang tadi untuk yang waktu journaling itu yang bagus penjelasannya yang lengkap itu Gabriela tadi dia menuliskan sangat detail sekali kata-katanya itu ya. Kemudian waktu pengerjaan tadi yang soal evaluasi juga yang kelihatan kebingungan ya yang cowok itu yang Kinan itu ya, tapi dibantu sama Gabriela, mereka ini saling bantu sih, jadi sama Gabriela dijelaskan kayak gini loh, jadi oh gitu, jadi Kinan juga merasa terbantu, jadi memang di grup 3 ini juga memang awalnya diem itu ya, tapi ya setelah dibantu sama Gisel, jadi diskusinya jadi berjalan dengan lancar. Jadi seperti itu hasil pengamatan saya di kelompok 3. Terima kasih.
Baik, terima kasih Bu Yola. Nah, sekarang tinggal dua bapak-bapak ini. Pak Prasetyo. Silakan. Oke, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi. Pagi atau siang ini Pak? Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi. Oke, terima kasih. Selamat pagi Pak Yabanhar, Pak Jimmy. Nama saya Prasetyo, saya guru SD, saya mengamati kelompok 7. Kelompok 7 ini terdiri dari 3 orang, yang pertama ada Clara, Samantha, dan So. Apa sih yang terjadi di sini? Nah, saya mau bicara sedikit tentang ICT. Nah, yang saya fokuskan adalah di communication. Bagaimana sih anak-anak ini berkomunikasi, berdiskusi dalam kelompok atau lesson study tadi. Ternyata sangat penting. Ketika ingin berkomunikasi, melakukan lesson study, komunikasi itu menjadi hal yang sangat penting. Karena ketika saya perhatikan, Clara sebagai group leader saya bilang, melakukan komunikasi itu hanya satu arah. Nah, ketika komunikasi satu arah ini terjadi, yang lain itu seperti menunggu bagaimana si leader ini memberikan instruksi begini. Jadi yang dua ini tidak langsung terjadi komunikasi yang atau diskusi yang baik. Nah, itu pertama. Lalu ketika suara tidak terdengar, nah untung saja ada nosfir. Kenapa? Dengan nosfir ini ketika ada round table, ketika si Clara ini memberikan gambaran atau diagram, anak-anak yang lain jadi tahu, oh begini cara kerjanya. Nah, saya bilang ini bukan, di use in English ya, di use English. Mereka menggunakan bahasa Inggris, tetapi dengan adanya nosfir ada picture di sini, jadi anak-anak mengerti meskipun tidak verbally stated atau komunikasi secara verbal, tetapi ada gambar. Nah, gambar ternyata pictorial communication juga ada dalam lesson study ini atau yang discussion ini. Nah, ada beberapa hal dengan adanya suara yang kurang kencang itu juga menjadi hambatan. Lalu adanya jarak mungkin atau suara yang atau jarak yang memisahkan mereka. Jadi tidak satu grup yang berdekatan, maka ini akan menjadi hal yang juga menghambat untuk bagian komunikasi. Kalau untuk attitude, tadi saya lihat mereka sudah saling sharing, lalu mereka sudah saling memberikan bantuan, itu suatu hal yang sangat luar biasa bagi saya. Itu saja dari saya mengenai komunikasi. Terima kasih, saya serahkan ke MC. Terima kasih Pak Pras. Silakan Bapak Theo. Baik, terima kasih. Hampir sebagian besar di sini guru-guru matematika, hanya beberapa saja yang bukan guru matematika, salah satunya saya. Ini bagi saya ini kehormatan ya. Artinya apa? Tadi ketika saya melakukan observasi, mungkin saya tidak terlalu banyak masuk ke dalam matematikanya, tetapi saya mengamati dari sisi lain. Salah satunya mungkin kebermanfaatan nosfer ini benar enggak sih? Nah, tadi saya mencoba ke arah sana. Kemudian saya juga mengamati tadi tentu apa yang terjadi di kelompok 6 tadi yang saya amati, kelompoknya Kalista tadi. Sampai enggak mereka pada tujuan pembelajaran gitu. Yang pertama, dari 4 anak di kelompok 6 ini, sebenarnya ada 3 anak yang aktif. Maka enggak kelihatan siapa leadernya sebenarnya, ada 3 anak yang aktif. Hanya satu yang kelihatannya itu asik dengan sendirinya. Nah, tapi ada yang menarik sini. Anak ini, satu ini asik dengan sendirinya, tapi selalu jadi gongnya di sini. Jadi ketiganya asik dengan diskusinya, tetapi pada akhirnya selalu minta pendapat sama satu anak yang diam ini. Dia jadi gongnya. Benar enggak nih? Ternyata dia yang selalu jadi yang diikuti untuk jawaban terakhirnya itu. Nah, pada saat awal mereka sebenarnya tadi saya lihat mereka masih kebingungan. Kita disuruh ngapain sih? Gitu ya. Tapi dari diskusi melalui roundtable tadi mereka menemukan, oh ternyata kita disuruh gini. Mungkin kalau saya bandingkan dengan apa yang saya alami di kelas, pasti ketika saya memberikan perintah, nggak semua anak memahami gitu ya. Tapi dengan metode diskusi, dengan dibantu alat roundtable tadi di roundtable, mereka menjadi tahu. Di situ saya justru
menemukan bahwa oh ini anak menemukan dengan sendirinya apa yang harus saya lakukan itu adalah suatu yang penting juga. Tidak semuanya harus disuapi oleh guru gitu, ya. Kan selama ini kita terbelenggu dengan nyuapi anak, memberi materi. Oh, di sini anak menemukan dengan sendirinya apa yang harus saya lakukan. Itu satu yang penting juga. Kemudian, nah inilah eksplorasi, anak mengeksplorasi. Jadi ya kelihatan sih anak-anak memang di sini mencari sendiri, menemukan sendiri dengan cara berkolaborasi dengan temannya itu, tidak menunggu disuapi oleh guru. Nah, satu hal lagi yang saya amati di sini, ketika mereka sedang asik mengerjakan apa yang harus dikerjakan itu, tugasnya itu, kan mereka punya caranya sendiri, punya ambisi sendiri. Pokoknya saya begini nih, yang saya lakukan harus dengan cara begini. Nah, tapi pada akhirnya mereka mengembalikan apa yang benar, yang harusnya itu seperti apa gitu ya. Ada kerendahan hati saya bilangnya seperti itu ya. Oke. Kita semua pasti punya pemikiran sendiri, punya ambisi sendiri, punya konsep sendiri. Tapi pada akhirnya kita harus terbuka dan mau merendahkan diri, menerima bahwa yang harusnya kita lakukan mestinya ini. Dan ada kerendahan hati, mau menerima hasil dari teman yang menjadi agongnya di sini gitu. Kemudian itu yang saya amati di anak-anak. Dari sisi lain saya juga mengamati ketika mereka sirkulasi dari meja sini ke depan gitu, nggak pakai lama ya, nggak pakai lama, tertib gitu ya, anak-anak mau gitu. Nah, ketika sirkulasi terjadi itu, sebenarnya satu anak yang tadinya diam itu, saya amati juga di sana, dia diam juga enggak. Ternyata di sana malah banyak ngomong gitu ya, di sana banyak ngomong gitu. Dan tadi jawabannya benar terus malah anak itu ya. Oke. Kesimpulannya adalah bahwa melalui pelajaran yang saya amati ini saya menemukan inilah student center. Anak memang belajar, anak menemukan dengan sendirinya, anak mengkonstruksi pengetahuannya, tidak semuanya harus disuapi langsung oleh guru. Poin yang pertama. Poin yang kedua, saya mengamati betul ternyata Nosper sangat membantu mereka. Itu yang poin yang saya amati tadi di awal. Lalu yang terakhir ada sisi moralnya juga dari apa yang saya amati tadi, kerendahan hati dan bahwa kita harus terbuka dan ada orang yang harus kita ikuti dengan cara saya merendahkan diri dan menerima apa yang didapat oleh teman lain. Mungkin itu kali ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. My observation of the students, but also listening to our colleagues share their observation, I begin to realize one thing. Your research team is ACT, yeah? Your research focus is attitude, communication, and thinking. After listening to them, I see that the three variables interact. The three variables are related to each other. Shall we see the journal for the girl, Gabriela? For example, communication. So I think one obvious place to see communication is the student's journal. Earlier, we saw the journal of this group, group 3. And I think we also saw a journal by this girl called Gabriela. We'll take a look at her journal. So she writes her journal quite well, yeah? If you still remember it. So her journal is quite different from the common journal from the other students. Yeah?
Her journal is quite different. She write a paragraph. Yeah, she used many words. What is common for other students? They do calculation. Yeah, they do the bar model. That is very common. But what she do is not so common. She use words. She write a whole paragraph. But because she do that, some of her friends in the group also do similar things. So she influenced, yeah? She influenced some of her friends. So for example, in group 3, this one is the one we saw by the girl Gabriela, yeah? So she write whatever she write. She show about dividing by 3, you get 6. That's the first idea when the shorter piece is 18 centimeters. And then the second one is, dividing by 5. If the longer piece is 18 centimeters. And then she wrote a paragraph. So that's unusual, yeah? She wrote, but 18 divided by 5 can be decimal, yeah? Or not, yeah? Decimal, can it be a decimal? Kita tidak menggunakan decimal atau fraction di ratio. So she said, oh, but no. But in ratio, we don't have a decimal. Or we don't have a fraction, yeah? So they learned that when they write ratio is 1 to 1.5 cannot, yeah? You write 2 to 3. You cannot write 1 compared to 1.5. You have to write 2 to 3, yeah? That's one of the convention of writing ratio. So she's saying that, yeah? But wait a minute, yeah? Wait a minute. We can divide 18 by 2, yeah? And that one is 6. And how about others? Tetapi tidak ada angka 2 atau 6. So this number is not, yeah? Maybe angka lain di problem tersebut. So these numbers don't have, yeah? 18. So she's thinking about factors, yeah? Factors of 18. The one that is divisible by 18. Yeah, but she said, but those numbers don't have because we are given 3 to 5, yeah? 3 to 5, yeah, there is no 2, there is no 6, yeah? Tetapi tidak ada angka, ya? Hanya ada 3 dan 5, ya? Sehingga jawapannya ada di antara kedua angka tersebut, ya? So it's just these two, yeah? So the answer is the shorter paper, yeah? So she write a lot, yeah? Of course, from what she write, we know she has a misconception, yeah? She has a misconception that, so she's confused between the convention that, in ratio we use only whole number, with the misconception that when you use ratio, the measurement can be a decimal or a fraction. So you can tell from her paragraph, she has some misconception. So her conclusion is, only the shorter piece is 18 centimeter. Is the possibility. So she accepts that, yeah, it can be the short piece, it can be the long piece, be 18 centimeter. But then she said, okay, although these are possible, finally, it's the shorter piece that is 18. The longer piece cannot be 18. Because after that is, you divide, you get a decimal. But ratio, you cannot write. So because she write this thing, the teacher now knows. Even though her workbook is all correct, her concept is not perfect yet. That is why we do journal. If we don't do this thing, looking at her workbook, and she can work everything out correctly, we may think that she has understood the lesson. Yeah, she has understood the lesson, but for the topic of ratio, she continued to have misconception. So she seems to believe that. So my first comment is this. Communication, this is example. Communication is important in the classroom. Without communication, without this journal writing, I didn't find out about this. I may not find out about this. Communication is related to thinking in 2 ways, at least. The first way, this girl, she has the thinking, she has the ability called creative thinking. Creative thinking include doing the unusual. Yeah? People say creative thinking got 3 elements.
Creative thinking is you can do a lot. You can give many answers. The second aspect of creative thinking is you can give answers in different category. Yeah? Some people can give many answers, but all the answers belong to the same category. Some people only give 2 answers, so not many, but the 2 answers are in different category. Yeah? In the literature, they call this fluency. Fluency is can give many ideas. The second one is called flexibility. Flexibility is give ideas in different kelompok, different category. Yeah, fluency and flexibility. The third one is originality. And this is an example of originality. Yeah, so in this case, you notice that communication, writing a journal, is related to being original, a component of creative thinking. So that is my main point. My main point is the ACT seems to be connected. One example, communication is connected to thinking. In particular, creative thinking. In particular, the originality aspect of creative thinking. So because the student demonstrated originality, a component of creative thinking, she was able to communicate to the teacher what she doesn't know. She thinks she's right. So if we communicate in other way, example, asking her, do you understand? She'll say yes. Because she seems to think she understood very well. She says she understood, right? She understood that ratio cannot have decimal or fraction. She understood. But she accidentally used that for something else. So we need to find a way to communicate with students, to find out what they know or what they don't know. From her communication, the teacher knows that she knows about the convention. That ratio, we always use whole numbers. So I know that. But I also know what she doesn't know. She doesn't know that in the calculation, the answers can be decimal, can be a fraction. So she was able to communicate what she doesn't understand. She was able to communicate what she understands through journal writing. And she was able to communicate that so clearly because she was original. Original in writing a paragraph. If she was not original, maybe as a teacher, I wouldn't find out about this. If she is not original, she will do the calculation. And she will show idea 1, calculate like this. Idea 2, calculate like that. That's my answers. Then I will not find out about this. So if she was not original, she could not have communicated whatever she has. And as a result, as a teacher, I cannot understand everything about her current thinking. So that is an example how communication is related to thinking. The example of thinking I use is originality, which is part of creative thinking. Another example about ACT are related to each other. So my final comment is around this concept. Yeah, my final comment after listening to our colleagues is that the ACT are not isolated. ACT are connected. And I will give 2 examples. I have given you 1 example. The second example about ACT being connected. For example, attitude connected to communication. In one of the earlier sharing, I believe about group 2, our colleague shared with us, she was touched by how the students interacted with each other, how they communicate with each other when they were trying to do the learning process. Yeah, she talked about the attitude of the students.
how they are very cordial to each other. Yeah, they say things like, oops, sorry, yeah. Sorry to interrupt you, yeah. And they say, thank you, yeah. So the kind of attitude maybe can persuade your friends to believe them. Yeah, because you know, people, especially when they are younger or like teenagers, yeah, sometimes they are very stubborn, or even young children. They are stubborn because they always think their ideas is right, yeah. Maybe it's just being human. So when we have some idea, we very often think that it's correct. Of course we think it's correct. That's why we thought of it. Yeah, but it may not be the correct one. And sometimes when we think it's correct, we are quite forceful in trying to explain ourselves. I'm sure all of us sometimes do that. When we have a point, sometimes I'm very forceful in trying to explain the point. But maybe because we are very forceful, people don't accept it. Not because your idea is wrong, but because you're forceful. Yeah, it's just being human, I think. When the person is more forceful, you are more defensive. Yeah, so our colleague was sharing with us how 12-year-old students already have the ability, yeah, the emotional intelligence, yeah, to be able to talk to people in a way that people will believe them. Yeah, talk in a way that is not forceful. Maybe it's also the culture, but maybe it's just the personality. Yeah, so that is an example of how attitude is related to communication. If my attitude is, I know I'm right, I will argue it. I'm argumentative. Then maybe my friends will not want to listen to me. Or they just listen, but they won't believe me. Not because my idea, but because of my attitude of being argumentative. But our students show us that the attitude can be like that. Yeah, more parama, more cordial, more persuasive, not argumentative. So that's an attitude. Being argumentative or being persuasive. And we saw how the students adjust the attitude to make communication more effective. So maybe they know if they are forceful and argumentative, maybe their friends won't listen to them. So they adjust it and they become more persuasive. They become more cordial. So they somehow understood that adjusting their attitude of how we talk to people can make communication more effective or less effective. So that is another example how the two variables are connected. My second example is how attitude and communication are related. So my main sharing for the final comment